O vídeo vem do famoso canal do YouTube Hype Mike, conhecido por compartilhar as aventuras mais ousadas e insanas, desde explorar locais assombrados até investigar prédios abandonados e sinistros. Neste clipe arrepiante, Mike e seus amigos embarcam em uma viagem noturna para uma floresta infamemente apelidada de Floresta do Slender Man. Várias pessoas desapareceram misteriosamente nesses bosques, e múltiplas testemunhas relataram ter visto uma figura alta e sem rosto, semelhante à lenda urbana do Slender Man. Motivos mais que suficientes para Mike decidir explorar essa floresta notória. Em 20 de julho de 2021, o grupo avança mais profundamente na mata, enquanto o sol ainda está brilhando e a atmosfera parece bem tranquila. I fought off a bear. Yeah, you see that right there? He was trying to climb a tree, guys, and he fell. No, I wasn't. Bro. Fell. Oh, look! Hey, what is this? A campground. I don't know, man. Just Stumbled across the campground. yeah, literally physically stumbled upon this. They must be swimming or something, right? Hello? See? There's nobody at the dock. Who would just like leave their stuff here? Nobody. I mean, they could be out like doing activities and stuff. But, this like, is you don't They normally like leave like a half did their bag tent behind. though. yeah, You know what? The tent tent's isn't not even set up, Their but it's bags kind of wide weird. open. Até que, de repente, eles se deparam com algo preocupante. Perto da beira de um lago tranquilo, eles descobrem uma mochila e alguns pertences deixados para trás, de maneira estranha, sem qualquer sinal do dono por perto. Inicialmente, cogitam a possibilidade de que alguém possa estar na água, mas o silêncio inquietante os faz questionar a situação. See anything? Anybody here? Walking sticks. One. Oh no, there's more right Get there. this out of here. I got some real walking sticks now. There They you don't go, touch those, dude. man. They're not yours. You don't just take someone's stuff. What if they come back? They ain't here. They just let him. They knew we were coming. This is actually kind of weird though. Like their tent's not Yeah, set it is up. a little weird. Their And walking sticks are here, so they're like. the bag is a little strange because who leaves their bag behind? Even when You know you're what's- hiking, you kind of bring it. Even weirder It's like they randomly is that the fire was lit at one point, and usually you would set up your tent first before starting the fire, but the tent is not set up. looking weird. Well, I was peeping. There's a little The phone. Oh, there we go. We could just figure out who these people are. 4 missed calls, voicemail. Ao inspecionar mais de perto, encontram um telefone dentro da mochila ainda ligado, com várias chamadas perdidas e uma mensagem de voz, esperando. A tensão cresce enquanto debatem se devem ou não ouvir. Mas a curiosidade vence, e o que escutam os deixa em choque. Okay. Hey Sarah, it's Ashley. Currently I think I am lost. I can't find the path that we were on before, and I am currently hearing these strange noises in the woods, and I'm hoping that that is you, but there is obviously no way to confirm, so can you please give me a call back? I'm getting quite worried. So hopefully I was using... Okay. Okay. Yeah. Just lost in the woods, hearing noises. Very. From Sir. minutes ago. Yeah, that's like. I mean, it's broad daylight, right? He's lost. She's lost in the woods, but it's like it could be worse. You know? I don't know. That's a little worrying, right? Was there more? Because I feel like she called a bunch of times, so Well, there's maybe. like 2 more. A voz de uma mulher, angustiada e ansiosa, implora por ajuda, alegando estar perdida na floresta e tentando desesperadamente contatar alguém. Mas o que realmente abala o grupo vem a seguir. Mais mensagens de voz, cada uma mais assustadora que a anterior. Sarah, I know you can hear this right now, but please pick up and give me a call back right now. I'm still lost in the forest and I see someone or something looking at me and it won't leave me alone. So if you can please pick up. I'm really, really scared. So Sis- please give me a call back. Bye. Someone or something? Watching. Okay, that's a way more weird. Yeah. And Something how in the long ago was woods? that? That was. Literally 4 minutes ago was the last one. So the most recent one. I need you to pick up the phone right now. There was a man in a suit and I saw him. Now I think he's following. A suit? Oh my god. I think he's. Oh no. Bro, that's Dude. another- What?
A mulher descreve alguém a observando das sombras, e a mensagem final termina com um grito agudo, ecoando no silêncio. O grupo agora está abalado. Poderia ser um trote elaborado, ou alguém realmente estava em perigo. De qualquer forma, todos sentem um crescente desconforto, incertos sobre o que pensar da situação. Após um intenso debate sobre o que fazer em seguida, decidem vasculhar a área ao redor, esperando encontrar alguém precisando de ajuda, ou talvez descobrir se tudo não passava de uma brincadeira elaborada. Sure, let's go up the hill, see if any of these people are there. Hopefully they're okay, and hopefully we can offer like some sort of help. I don't know about you, but I still think it's kind of weird that you took the walking stick. There's only one. Guys? I know. What is that? Is that like Your a note? heads were down when you were walking, but it looks like a... It's a piece of paper. Enquanto avançam mais fundo na mata, na esperança de encontrar os donos dos pertences abandonados, algo incomum chama a atenção. Um pedaço de papel desgastado pendurado em uma árvore. Eles se aproximam para olhar melhor e descobrem algo realmente bizarro. Oh my Oh, god. what the hell? Ew. Oh, that's the same kind What of is that? Um desenho perturbador, manchado com algo que parece ser sangue. Completamente perplexos e ficando cada vez mais inquietos, o grupo troca olhares nervosos, sem saber o que pensar. Mas, antes que consigam compreender essa descoberta sinistra, algo mais capta sua atenção. Do you see that? What? Here. Let me get a better view. Wait a minute. It's gone. What do you mean it's gone? Wasn't it? It just moved. It was literally right over there. What was it? It was like a black figure. I'm not sure. I couldn't really tell It's- exactly. It's literally gone. What? That is freaky. Like, really, really concerning. Parecia que alguém estava se movendo entre os arbustos, além da linha de visão deles. Eles tentam focar a câmera, mas seja lá o que fosse, já havia desaparecido nas sombras. Com o coração acelerado, o grupo troca sussurros ansiosos, não mais convencidos de que aquilo era apenas uma brincadeira. Decidindo que o risco era grande demais, abandonam qualquer ideia de passar a noite ou continuar a busca. Com a adrenalina impulsionando seus passos, voltam apressadamente para a trilha, determinados a deixar aquela floresta perturbadora para trás o mais rápido possível. Back on the path. Oh, we made it. We just gotta keep pushing forward. Aliviados por finalmente chegarem ao caminho principal, saem da floresta apressados, determinados a deixar essa experiência perturbadora para trás. De volta à civilização, o grupo decide fazer a coisa certa. Levam os pertences abandonados até a delegacia mais próxima, compartilhando os eventos bizarros que testemunharam, na esperança de ajudar alguém que possa estar em apuros. Dias depois, a curiosidade os leva a entrar em contato com a polícia para obter respostas. Mas, para sua surpresa, ninguém apareceu para reivindicar os pertences, e nenhum registro de desaparecimento correspondia à sua descoberta. Até hoje, o mistério sinistro dos objetos abandonados e dos eventos inquietantes na chamada Floresta do Slenderman permanece sem explicação, apenas alimentando ainda mais a lenda dessa mata assombrada. Conheça Galag, um famoso youtuber conhecido por seu canal Nightscape, com mais de 1 milhão de inscritos. Seu conteúdo, sempre repleto de aventuras emocionantes e explorando locais enigmáticos. No entanto, a viagem que ele e seu amigo Dibs planejaram para explorar as catacumbas de Paris não seria como qualquer outra. O que deveria ser uma exploração fascinante de um dos locais mais enigmáticos do mundo acabou se transformando em uma experiência aterradora, marcada por um inusitado ato de traição e uma reviravolta que ninguém poderia prever. Em 7 de junho de 2017, o sol brilhava sobre Londres, e Galag e seu amigo Dibs estavam prontos para mais uma de suas explorações. Eles haviam planejado uma visita às famosas catacumbas de Paris, um local misterioso que atraía exploradores do mundo inteiro. As catacumbas eram um vasto labirinto subterrâneo, onde os ossos de milhões de pessoas eram empilhados nas paredes, criando um cenário macabro. Galag queria registrar essa experiência para seu público, mas o que deveria ser uma jornada interessante, logo se tornaria algo bem diferente.
What is going on, guys? Nightscape here. Okay, so I'm gonna give you guys a quick rundown of the situation right now. So currently, me and the boy Dibsdale, we are in my place. At about 3 AM this morning, we decided to book coaches to Paris at 9 AM. So currently, we've both done an all-nighter. We are both extremely tired. We are gonna push through it. We're gonna go to Victoria. We're gonna get on a coach to Paris, and we're gonna try and explore the catacombs and potentially some rooftops. Hopefully it should be good. Hope you guys enjoy. Let's do it. Galag e Dibs estavam animados. Eles viajaram para Paris, exploraram pontos turísticos e aproveitaram o tempo livre antes da grande exploração. No dia seguinte, encontraram seu guia, um homem que conheciam apenas como Tainted, alguém que haviam encontrado nas redes sociais. Tainted alegava ser um especialista nas catacumbas e, com sua ajuda, eles acreditavam que poderiam explorar a parte proibida do local. No entanto, ao que parecia, Tainted tinha outros planos. Yeah. Okay, so What just happened? Okay. What just happened? essentially what happened was we came with a guy called Tainted, who we met on Instagram, and we got to this room. We got pretty deep. We came in. We've been walking for a good 20 minutes, and then we went to go get some pictures. He stayed here with my camera and our bags. After about a few minutes, he said he was going to pee. We said, okay, cool. And then we came back. He hasn't returned. It's been about 20 minutes now. My camera's gone, and he's left us alone, taking my camera deep in the Paris catacombs. So we're a bit like not sure what to do at the moment. Look, let me show you guys. Like this is we don't really know the way back. Like we're not sure of the way back. We don't know the way back. So we're like stuck underground, and we found this ladder, which is very tall, but it's completely locked. O pânico começou a tomar conta dos dois. Sozinhos nas profundezas das catacumbas, sem saber por onde ir, a situação parecia cada vez mais desesperadora. Tentaram ligar para Tainted, mas não havia sinal de telefone nas profundezas daquele labirinto de ossos e silêncio. Stuck in Paris catacombs. From a fun Urbex vlog to Yeah. literally like we could fucking die. We won't die, but it's like, it's just like, it's crazy because like he was did you shake your head? Yeah, it's crazy because like he was such a nice guy as well. We thought it was so cool. We invited him to London. We invited him to London, everything, and now like he's done this, and it's just like, you don't do that, man. That's just crazy. Like, who does that? Start trying to get out while we've still got batteries on our torches and shit. Yeah. Okay. All right, guys. So yeah, from now I'm gonna be vlogging, trying to get out of the Paris catacombs, and yeah, let's do this. Enquanto isso, a frustração de Galag crescia. Ele estava tentando, com todas as suas forças, manter a calma e registrar o que estava acontecendo, mas cada vez mais se dava conta de que estavam perdidos em um lugar onde a luz nunca penetrava. O som que ecoava ao fundo parecia uma música distante, e isso os fez perceber que talvez houvesse alguém mais por ali. Okay, so it's 2:09 AM right now. I've got 12% battery and no service. I'm gonna try and go to the top of this ladder. Hopefully we can get service. But yeah, if not, we're just gonna have to try and make our way up. The thing is as well, you might be thinking this is fake, but I promise, I swear on my life, this is not fake. This is actually happening. Abandoned. I got work Friday, reckon I'll make it. Mate. Music. Yo! Yo! Gallagher! Come. Yo, man! Foi quando um homem apareceu. Ele não era Tainted, nem ninguém que Galag ou Dibs conhecessem, mas parecia ser um local que conhecia bem o caminho pelas catacumbas. Galag e Dibs o seguiram, sem questionar, na esperança de que ele pudesse ajudá-los a sair daquele pesadelo. With a person
Yes. Cataphile? With a cataphile? I see nobody. Nobody. You Been took robbed my then. camera and left. Here. Here. This is us? Yes. Here. Exit. Fuck that. He asked us if we wanted to see. Merci, merci. Thank you, thank you. Mate, how am I going to get my camera back? Well, I don't know if you are going to be able to. O homem os conduziu por túneis apertados, algumas vezes se agachando ou passando por áreas inundadas. Cada curva era mais apertada do que a anterior, mas finalmente, após o que pareceram horas, chegaram a uma fresta nas paredes das catacumbas, onde a luz do exterior finalmente apareceu. Eles haviam encontrado a saída. Can't believe it, man. It was such a good trip as well. It was going so well. And pretty much all of my footage is gone as well. I've got like one day. Alright guys, we're out of the catacombs. I think now me and Dibs were just like a bit baffled really as to what has just happened. I mean, like he took us down there, he seemed like such a nice guy, we were nice to him, there was nothing bad, like it was just a normal situation. We got deep into the catacombs, we sat down, we told him that we had no map, no food, no water, he knew that, and still he goes on and robs me and leaves us deep in the catacombs. Like, I don't get what kind of person does that to someone. It's just... Exaustos e desorientados, Galag e Dibs finalmente estavam fora do labirinto de ossos. Mas a sensação de traição de Tainted ainda estava fresca em suas mentes. O que mais poderia ter acontecido se o estranho homem não tivesse aparecido? O que eles realmente estavam explorando naquele lugar? A sensação de mistério ainda pairava no ar. O canal Grizzly Gas leva os espectadores a uma jornada única por aventuras ao ar livre, misturando história local, folclore e um toque de bom humor. Com sua fiel companheira, a Bulldog francês Fendi, Gas explora locais remotos e misteriosos, acampando sob as estrelas e compartilhando contos que desafiam a lógica. E hoje, nossa jornada nos leva a um dos lugares mais enigmáticos da Inglaterra, as colinas ao redor da Burnshaw Tower, onde se conta a lenda da bruxa Lady Sybil. Century, Lady Sybil of Burnshaw Tower longed to be like the Pendle Witches. She would often sit upon Eagle's Crag, dreaming of changing into a bird, so she could go visit the Pendle Witches, so she could be a part of their coven. And one evening, when she was sat upon Eagle's Crag, the devil himself appeared before her. He granted her with the wish that she could possess magical powers and shapeshift, but under one condition, that she would have to stay earthbound even after her death. She agreed to this pact and was granted her wish. And with the aid of magic, she transformed herself into a beautiful white doe, and then roamed all over these native hills and forests. And because of her natural beauty, she had plenty of admirers. O lugar é inquietante. A neblina se arrasta entre as árvores retorcidas, e o silêncio é quase absoluto. Mas nada disso o impede de explorar a fascinante história de Lady Sybil, a bruxa que teria feito um pacto com o próprio diabo. Now there's definitely a creepiness to this place. It's just a log. Thought someone was stood there then, but it's a downed tree with roots sticking up. Yeah, it's just magical, but very eerie. A escuridão se aprofunda ao redor de Gas e Fendi. O vento uiva entre as árvores, e ele sente uma presença inquietante.
O silêncio absoluto da floresta é perturbador. Não há sinais de vida selvagem, apenas a densa neblina que turva sua visão. Hello? Gas ouve tiros ao longe, um sinal de que há caçadores na região. Ele precisa ser cuidadoso. O vento sopra forte, e a escuridão da floresta torna a caminhada ainda mais desafiadora. Don't know if I just caught that, but I'm pretty sure I've just heard gunshots. And they shot up, mate. Oh, fucking hell, you farted. Or is that your breath? Chill out. I don't feel like stopping here if there's shooting going on. De repente, ele vê algo. Um brilho estranho à distância. Olhos de um animal? Ou algo mais? O clima fica mais pesado, e Gas sente um arrepio percorrer sua espinha. Decidindo não arriscar, ele começa a desmontar o acampamento. A lembrança do encontro anterior com o dono das terras, que já o expulsara por causa de uma fogueira, vem à mente. O homem mencionara caçadores na região, e os tiros ao longe confirmam isso. Gas sabe que permanecer ali pode ser perigoso. Ele e Fendi começam a descer, mas o caminho desaparece na escuridão. Can't even see any paths or out, man, because of this mist. I keep seeing flashes of light, like eye shine, but that corner of my eye. Down there, look. Don't know if it were eye shine or a torch down there. A névoa se adensa, dificultando a navegação. Sem escolha, ele precisa carregar Fendi nos braços, enquanto tenta encontrar uma trilha segura para escapar daquele lugar inquietante. Come on then, that better. Alright, let's see if we can find a path to get out of here. Mate, you're heavy, you are. She weighs more than my backpack. Really want to know what that shine was down there. Whether it's a torch. Like I say, I've heard gunshots earlier, so... Fuck. Ainda assim, uma pergunta não o abandona. O que era aquele brilho na floresta? Um animal? Uma lanterna?
ou algo ligado à lenda da bruxa de Burnshaw Tower. Enquanto ele se afasta do local, o mistério permanece. Algumas histórias nunca morrem, assim como Lady Sybil. Na noite de 3 de janeiro de 2020, o canal Mindseed TV publicou um vídeo que rapidamente se tornou um dos mais intrigantes e assustadores de seu acervo. A exploração acontecia em um hospital abandonado, localizado nos arredores de uma cidade fantasma. Durante décadas, aquele edifício ficou entregue ao tempo, acumulando poeira, histórias e mistérios. Segundo os moradores locais, a construção foi palco de incontáveis tragédias, a ponto de possuírem seu próprio crematório improvisado nos fundos do terreno. Diziam que, mesmo após seu fechamento, os gritos dos que ali sofreram ainda ecoavam pelos corredores vazios. A entrada na instalação não era simples. Tanner e Casey só conseguiram acesso ao local no meio da noite, por uma janela quebrada. Assim que pisaram para dentro, a atmosfera pesou. Yeah. What the f***? This is a completely abandoned joint, bro. There's a bed in here? It's like a big f***ing queen-size bed, too. Here, pull out the... Hello? Dude, like... paranormal or not, it's a trip. Just by itself. Yeah. Yeah. Pull up... Do you want to pull up the... you got the detector? Listen, if anybody's living in here... Enquanto avançavam pelo hospital, os dois tentavam manter o tom descontraído, mas a tensão era evidente. Os relatos sobre sons metálicos ecoando pelo prédio não pareciam mais apenas rumores. Cada cômodo era um retrato do abandono. Leitos embolorados, frascos de medicamentos vencidos há décadas e equipamentos médicos enferrujados que pareciam congelados no tempo. Foi então que o primeiro evento inexplicável aconteceu. Bro, what is this? That's the fucking aspirin. No, okay. The door just closed? Yeah. What the f***, bro? Fucking aspirin. No, okay. The door just closed? Yeah. What the f***, bro? Here, look over here. Yeah. See what these are. Yeah, this is aspirin. Look at this shit, it's just like mouthwash. Surgical supply center. Look at this, you got IV. Milk of magnesia. Look at this right here. Oh, dude. An IV just hanging out. What's that? What is Kaopecetate? I don't know. What is this? Steroids? No. Look, it's like little... No. No? Yeah, water. What was that? Injection. Yo? No. No? Yeah, water. What was that? Injection. Yo? That was legitimately my stomach. But that was yours? Yeah, Alright. yeah. I thought someone got dragged upstairs. Dextrose. Yeah. Okay, now what's this? Conforme continuavam a exploração, mais sinais perturbadores surgiam. Um andador, que antes estava encostado a um dos leitos, apareceu em outro local. Eles sabiam que não o haviam movido. Quando revisaram as filmagens, a mudança se tornava ainda mais evidente. Okay, here. Yo. Check out this. Yo, no, come here real quick, right now. Was that there? It was not there. That was not there. I swear to God. Yeah. Oh, dude, there's a walker in here and stuff. It was in the hallway when we came out. Explain that. Oh my God. Okay, here. Yo. Check out this. Yo, no, come here real quick, right now. Was that there? It was not there. That was not there. I swear to God. Isso estava ali antes, eu tenho certeza, murmurou Tanner, tentando racionalizar o que viam. Os corredores seguintes pareciam ainda mais sinistros. Estranhas marcas no chão indicavam que algo havia sido arrastado pelo chão poeirento. Sangue seco? Pegadas que terminavam no meio do caminho? Não havia explicação lógica. Os dois exploradores se olhavam, divididos entre o desejo de entender o que estavam testemunhando e a necessidade urgente de sair dali. Bro, I can't believe we're actually following bloody footprints right now. Look up below here. Okay, it just looks like a piece of ceiling fell. Yeah. Okay. Somebody could be living up there.
or something. Goddamn. Oh, that's heavy. What is that? That's blood. No, what is that? That device? I don't know, but that's heavy puddles. That's not like a footprint. What the dude? They didn't clean any of the like how? Dude, there's like half of the fucking body drained out underneath this thing. O ápice da noite veio quando chegaram a um antigo setor de isolamento. Entre instrumentos médicos esquecidos, fichas de pacientes que datavam de 1956 e macas reviradas, um detalhe chamou atenção. Um volume inesperado no meio do corredor. Quando a lanterna iluminou o objeto, o choque foi instantâneo. Bro, what is this room right here? Is this like an operating table too? Look at the lights on the ceiling. Yeah, that's what it is. That's It's- operating lights, yeah, right? it's like pointing at the- Oh, here's more blood. Okay, yeah. Dude, look at that. That blood's so old, it's like peeling off the ground. Over there. Dude. I just don't understand that. Yeah. Like, What is this? what kind of f***ing people operate and just leave blood every... Look at... Dude, look right there. Look at... It was like just running off the table all over the ground right here. Just like dripping everywhere. Planos de realizar leituras com equipamentos de detecção paranormal foram imediatamente abandonados. Temos que sair daqui. Foi a única coisa dita antes de se dirigirem à saída. A ideia de que o que haviam encontrado poderia ser mais do que um simples caso de assombração os acompanhou pelo restante da noite. De volta ao hotel, ambos permaneceram inquietos, tentando entender o que presenciaram. Este é Brian, mais conhecido por suas divertidas aventuras na Disneylândia, com seus amigos no canal do YouTube Dizzy Bears. Normalmente, ele mantém seu conteúdo descontraído e divertido. No entanto, em seu segundo canal, DB Interactive, onde compartilha tudo, desde atualizações de sua vida pessoal até experiências de caça a fantasmas, Brian publicou um vídeo diferente de qualquer outro que já havia postado antes. Um que deixou sua audiência inquieta. Era 6 de setembro de 2015. Brian havia partido para uma viagem de acampamento solo em meio às florestas profundas do Arizona, buscando paz e solidão na natureza. A primeira noite foi tranquila, com nada além dos sons relaxantes da natureza ao seu redor. Mas à medida que o sol começou a se pôr, em sua segunda noite, a atmosfera mudou. Um evento estranho chamou sua atenção, algo que ele não conseguia explicar. Na esperança de documentar o acontecimento bizarro conforme ele se desenrolava, Brian começou a transmitir ao vivo na plataforma Periscope, compartilhando a experiência perturbadora com seus espectadores em tempo real. There we go. Maybe you'll see it behind me. I've wandered everywhere in the forest here all day, and I see every star in the sky. There's no clouds. There were earlier. There's nothing. But this light keeps flashing up in the trees, different areas. It's really weird, and I don't know how to describe it because it keeps flashing in different areas of the trees. Sometimes it's lower, sometimes it's higher, and I don't know what it is. I just hear elk around. Guys, okay. I want you to kind of focus between in this. Oh, did you just see that? What the hell is that? Did you hear the elk? De repente, luzes estranhas e inexplicáveis começaram a piscar entre as árvores, brilhando em rajadas irregulares de cores variadas. Brian, visivelmente desconfortável, descreveu como havia passado o dia inteiro explorando a área sem encontrar nada que pudesse justificar aquele fenômeno bizarro. Confuso e cada vez mais inquieto, ele manteve a transmissão ao vivo, esperando capturar mais evidências do que estava testemunhando, enquanto compartilhava sua crescente apreensão com seus espectadores. Okay, hang on. Oh, my God. Up there.
Hi from Idaho. Okay. Up there in these trees. Oh, did you see that flash? It looked like between the two trees, it keeps flashing once in a while. Really weird, and I'm the only one out here. I've got the fire to my back here, so it's kind of hard for me to see in the distance, and maybe you won't see it as well, but I think you saw it a few times. And trust me, I was out in that direction, way out there. No firefly, it's a big flash. See, did you see it? Did you see it? I don't know if I saw it on the screen. I was looking ahead and I saw it. Os clarões aleatórios continuaram pulsando entre as árvores, lançando rajadas de luz assustadoras que deixaram os espectadores de Brian especulando freneticamente. Alguns sugeriram causas naturais, enquanto outros apontaram para algo muito mais misterioso. Mas nenhuma explicação concreta surgiu. Apesar da tensão crescente e de sua inquietação, Brian permaneceu determinado a descobrir o que estava testemunhando. Em vez de abandonar seus planos de passar a noite no acampamento, ele escolheu permanecer, esperando que as luzes estranhas revelassem sua verdadeira origem ou simplesmente desaparecessem na escuridão. There is not one cloud in the sky right now. Oh, that looked like, oh, I saw a little light to the right, just a tiny one. That looked like a lightning bug, but then a big flash over there, huge flash. This is real, oh, and it keeps moving. I'm kind of freaked out. This is crazy. Hang on. So I'm going to show you here. Got my campfire here. Did you guys hear the elk? You will be remembered. Oh, thank you. No, there's no road. I drove in on this dirt road, like a 4x4 road, like a mile and a half, 2 miles from the main highway. And it's not that direction. There's my car. I drove in this road and it goes out that direction. And the highway actually connects back over there. It's really strange. Oh, I just saw it again. All right, I'm gonna kind of sit here for a while and figure out what this is. Walk towards it. If you were out here alone, would you walk? Now it keeps looking like it's shining through the trees like a flashlight, but it doesn't hit the ground. It stays in the middle of the trees, about, I'd say 20 to 30, oh, that's like 30, 40 feet in the air. And it like shoots like in one direction. It's like flash, but looks like it's moving, but it doesn't hit the ground and it doesn't go beyond the tops of the trees. It just stays in the middle. So anyway, it's hard to prove anything, you know. I'm here all alone, but it's behind me now. Kind of freaky. And it is so quiet. I constantly hearing elk and weird things last night. So I'm going to do some tree knocks here in a little bit. And I'm just going to eat my sandwich I made here, and I started seeing the light, so I just wanted to go on and tell you guys about it. Brian, sentindo o peso de estar completamente sozinho na floresta, decidiu não se aproximar das luzes misteriosas. Com os clarões mantendo distância, ele escolheu continuar comendo cautelosamente, sem tirar os olhos do brilho inquietante, torcendo para que não se aproximasse ou representasse uma ameaça. Eventualmente, as luzes piscantes desapareceram tão repentinamente quanto haviam surgido. Brian sentiu alívio, mas permaneceu profundamente intrigado. A experiência assustadora permaneceu em sua mente, mantendo-o em alerta pelo resto da noite. Quando ele reviu as filmagens do estranho encontro repetidas vezes, buscando respostas, nenhuma explicação definitiva surgiu. E, após compartilhar essa experiência perturbadora, a dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela noite no deserto do Arizona continuou a assombrá-lo.